Hii ni kumbikumbi tunauza, chakula mzuri, ni mboga, tena inatibu kansa, miguu ukiumwa, ukikula nyama, miguu zinakuuma, miguu zote. Lakini ukikula hizi kumbikumbi zinalinda mwili yako, huwezi kuwa na ugonjwa yoyote. Hii ni chakula mzuri na kupata, kuna wamama wanatuletea nyumbani, wanafunika na blanketi mvua ikinyesha, na wanatuletea wakati wa kiangazi, wanamwagia maji na wanagonga gonga na zinatoka tunaletewa. Hii kikombe tunaletewa na shilingi 50, si tunauza 100. Na hii tunaletewa na 100, tunauza shilingi 200. Na iko na pesa na ni mzuri. Huwezi kuiona hivyo uidharau uone ina pesa. Sasa hii ni chakula mzuri sana. Kula kumbikumbi, wacha nyama. Nyama saa iko na ugonjwa mingi. Kikula nyama iko na kazi nyingi, natakana uchemushe kabisa, lakini unakula tu direct. Ile iko hivi unakulia ugali, unaweza kunywa nayo chai, huwezi kuwa na madhara yoyote. Sasa sisi tunaamini sana hii kikula ni nzuri kuliko nyama. Ni mzuri kama kuku. Sisi Waluya tunapenda kumbikumbi na kuku. Hii na kuku ni chakula moja. Tumefurahishwa sana na hizi biashara zetu kama kumbikumbi. Sisi kuleko kwanza. Hii kumbikumbi tunapata, kuna wamama wanatoka huko reserve wanatuletea, na tunachukua kwa wholesale kama kikombe moja wanatufanyia 50. Zikiwa nyingi wanafanya hata 30. That zimekuwa manufaa katika maisha yetu, imefanya tunasomesha watoto. Kuna profit. Kuna profit ndani yake. Na hizi ukikula zinashinda hata nyama. Na hiyo ukiweka karibu utaacha nyama, utaendelea kukula na hizi kwa sababu hizi ziko na protein nyingi kwa mwili. Tunazipenda sana. Kwa ni wengi, that's why naona tumekuwa zimejaa hapa, ziko na pesa. Kama hapa ziko hapa tumekaa karibu 15,000 kwa hizo. Tutapata tunaweza kuuza paka tukiweka vizuri na zinauza paka next year. Gorogoro tunaweza kuuza 1,300. Kama wageni wamekuja kutoka sehemu mbalimbali wanakuja kuzinunua pamoja na mushroom. Hii inaenda na mushroom pamoja. That's what watu wengi wanapenda, hata wazungu wanapenda hizi kumbikumbi. Hizi si kama zile za kufunika ya kufunika masikio, ni dogo tunaita simbolombolo kwa Kiluya, tunaita simbolombolo. But hizi si za kufunga masikio. Hizi zinakuongeza vitamini kwa mwili. Yaani vitu nyingi zinatengeneza kila kitu, ina protect magonjwa kwa mwili. Ni chakula cha maana sana. That's why watu kutoka ng'ambo wanapenda kumbikumbi. Kuna mbichi, kuna wale wanapenda mbichi na kuna wale wanapenda zenye zimekaangishwa. Lakini kama mimi pana napenda mbichi sana kwa sababu unapata ile utamu wote. Na inajua kuteremsha ugali, ile ugali moto. Inaenda naye kabisa. Nilianza kuuza kumbikumbi kama ningali mdogo. Mamangu ndiye alikuwa kuuza hizi kumbikumbi, akaniachia. Ndio sasa mimi nafanya naendeleza hizo biashara kumbikumbi. Na jamii ya watu wa Kakamega, hii ndio nyama yetu natural ambayo haina kemikali yoyote, haina madhara yoyote na inapendwa. Huwa natengeneza hivi. Natengeneza na kausha hivi na tumanga hata ng'ambo. Hii iko mashinani kwa mashamba nyumbani. Sasa kuna watu ambao wanatoa nyumbani wananiletea hapa. Huu ndio msimu wake wa kutokea. Kuna zile za mvua kubwa kubwa. Na hii sasa ndio wakati wake, kuanzia mwezi wa 8, wa 9 mpaka wa 10. Hii ndio yenye huwa inapikiwa wimbo ndio itoke kwa shimo. Sasa wanapenda hizi ndogo ndogo nyeusi. Kuna watoto wake ambao wanatokanga wakati wa mvua, kama inanyesha ikitrisol kidogo kidogo. Hiyo ndio inaitwa ndukunduku. Hiyo ndio sasa ilikuwa inaziba masikio. Lakini hii ni kumbikumbi original. Hii ndio yenye wanapikanga na vichiti wakiimba, alafu zinatoka. Zinaitwa isisi hizi. Kumbikumbi tumepata tu sikitoka hapa, hata hatujaelewa ni nini, lakini tumepata tu watu kukula, alafu tunaanza kukula na ni tamu. Nakula tu ikiwa hivyo, wala kuna hata unaweza chukua, unaweza kota wekeka kwa kitu, alafu unaenda kuchemsha unakula na ugali. Nataka naenda leta vikombe tuchukue tuende tupike tu nyumbani. Sasa hiyo tena inasukuma ugali sana. They are actually edible insects that traditionally they have been eaten by our ancestors. At one level, people stopped eating them,
But at the moment, we have just realized that they are the best for our nutrition. One, they are very rich in protein, they are very rich in fats, and the fats that are in the termites, they are good for our heart. They are also very rich in micronutrients, which if they are eaten along other foods, like we don't eat termites as termites alone, we eat them together with ugali, we use them as vegetables, and therefore they contain nutrients that are good for development, for our children, even for the adults. And if we really ate those kinds of insects, then we will realize that these lifestyle diseases will be reduced. And therefore for us people in Western Kenya, I always tell myself that we have good foods around us. The only thing that we need to do is that we need to make use of them. And something that really encourages me as a nutritionist is that we see termites all around. People have ways of getting termites. Right now you walk to the markets, you will see termites. Whether it is January, whether it is April, you will always see them there. And we just need to encourage people to make use of termites because they are good for our health. In terms of cardiovascular diseases, they can really help us. In terms of non-communicable diseases like diabetes, they can really help us when it comes to management, because the kind of fats there, they are good for our hearts. When I look at cockroaches, it's about the attitude of people towards cockroaches. We may not consume them per se, but we can make use of them in our households. I have read several articles which talk about cockroaches being used as a feed for chicken, being used as a feed for animals like fish, and therefore if we begin by making use of it in our household level, then we are likely to change. It is just about our culture, about our food. I am sure if I was born eating cockroaches, then I'll be appreciating it now. But because I didn't grow up eating cockroaches, probably I would frown when I hear about it. But I can be cultured to eat cockroaches because they are safe. I'm sure there are people who are eating cockroaches and they are living, they are healthy. And therefore the thing here that we just need to know is that we need to appreciate other cultures. If they do not contain any toxicity, then there is nothing wrong with eating cockroaches. When we look at mushroom actually it's a protein. And one thing that we have to be 100% honest about is that mushroom is a protein, and the protein does not cause cardiovascular diseases. Cardiovascular diseases, the burden is as a result of carbohydrates and fats. Today, if I ate a protein alone, I am safe. But the challenge we normally have is that because the meat that we eat contains fat, and the fat that we are condemning is in the meat. So we have also combined proteins to be causing lifestyle diseases. But when you look at mushroom contains lean protein, which is good for our hearts. Other than the lean protein in the mushroom, we also have other elements, other phytochemicals in the mushroom. Remember, our mushrooms are in white color. When you look at the white color, those are phytochemicals. Our mushroom again is in other colors like brown colors. Those are phytochemicals which are good for the health of our heart. We have wild mushrooms that are harmful. They contain toxins. And when you read about literature, you will see that the current mushroom that we are growing, which many households are using it for income,
that kind of mushroom is safe. When you want to go into mushroom farming, it is good to do a research and find out which variety are good. When you go on the shelves, right now, even most as a university, we are growing mushrooms. And so we are telling ourselves that there are varieties that are safe, but again, there are varieties that are toxic. And therefore, we should encourage people, before you go into farming of mushrooms, find out. There are various varieties, which I cannot even name them, but there are various varieties which are safe. And therefore, we should just understand which variety are safe for consumption and go in for that. When you look at the growth of mushrooms, for example, we have here a forest, isn't it? You go into this forest, you are going to meet mushrooms. Most of them which are poisonous, you will see them with a green or a dark stem, okay, which is not good for consumption. But when you look at what we normally propagate here at most of them, they are white in color, then the stem is white. But I think that the whole thing is that we need to educate our people about the poisonous one and the ones that are not poisonous. But if I'm given time, I'll be able to bring out which ones are poisonous, which ones are safe for consumption. Even among the termites, we have those ones which are toxic and those ones which are good for human consumption. As I have grown up, I have seen us take termites, the big ones, then we have the medium-sized ones, then the small ones we have always told ourselves they are not safe. And because that is the message we have had since childhood, I think no one has taken that bold step to eat them and just find out the consequences, because no one wants to have the ears blocking and all that. Now, for that reason, probably as researchers, that is a gray area that we need to go into and just differentiate the myths from the truth. But one thing that I am sure of is that we have termites which are toxic and those ones that are safe for human consumption.